Biafrans, lovers of freedom all over the world. My people, I am calling on every Biafran to join me. This is our Breji media platform where we bring you authentic information, everything relating and concerning Biafra. Biafra is our religion, my people. We must evangelize and talk to the world about the word of Biafra. My wonderful people, join me from wherever you are watching. I know it has taken long. I wasn't there yesterday for us to talk because I am not currently in my station. So Biafrans, join me wherever you are watching and let us continue. Ndị be anyị ekenekwa m unu nke onye chilu nya zelu. Tata bụ 6th of September 2025. Ana m asị ka ọ malụ nwoke mma malụ nwaanyị mma. Ndị be anyị Biafra abụlugo obodo anyị and ọ ka bụkwa obodo anyị and anyị na-ekwu okwu ka Biafra bịa ka anyị nwere onwe anyị ka anyị si na Naịjirịa pụọ. Anyị ama akwụsị ganye na Biafra bịa nwere onwe fa. Ndị mba ụwa mara anyị dịka obodo nwere onwe ya. Ndị nọ n'ụlọ mara anyị. Biko ụmụnne m, onye ọbụla ebe ọbụla ị nọ, bịa nso ka anyị kwuo ife gbasara Biafra. Tupu mụnwa gaa n'iru ndị be anyị, aga m ekene Chukwu okike abịa ma onye kelee n'igwe kee ụwa. Ana m enyekwa afa gị nsọpụrụ na otito na mbuli enu. Chineke biko, nna anyị nke bi n'eluigwe, bịa ka inyere anyị bụ ụmụ gị aka ka anyị si n'aka ndị ọcha pụọ, ka anyị si n'aka ndị Fulani fa na-eyuzu wee pụọ, ka anyị nwere onwe anyị na Naịjirịa erika. Naịjirịa amachi nwe onwe fa. Naịjirịa traigo ọtụtụ oge mana ọ da aga n'iru. Ya ka anyị ji wee sị ka anyị nwere onwe anyị. Ya ndị Biafra ebe niile unu anọ na, Chukwu ga na-agọzi anyị. Onye ọbụla na-enye Chukwu ngọzi ka o meghela anyị ụzọ ka anyị wee fuo ego anyị ga-eji wee lụ nya bụ ọlụ, maka na ọlụ nwere onwe ọ dịrọ fecha fecha. Biko ụmụnne m na ụmụnna m, gbakọtanụ ebe ọ sọkwala unu nọdụ, bịanụ nso, bịanụ ka anyị mee ife akpakpakpa, ka anyị mee ya ọsịsọ wee pụọ na obodo Naịjirịa. Bikonu Chineke gọzie ụmụ Biafra ebe onye anọ na, ka ọ dịla anyị mma. Ise. Ndị be anyị, tupu m gaa n'iru ka m kpọkwalụ na egwu anyị ji echeta nwere onwe anyị ka anyị na-alụsi ọlụ ike. Malụ na onye ndu Maazị Nnamdi Kanu na o nwere ife o mee Naịjirịa, o nwere ọkwana ife Maazị Simon Ekpa bụ our prime minister mee, na ife ọjọọ anyị melụ Naịjirịa bụ na anyị si na anyị na fama abụzi ofu. Aghụghọ ka Naịjirịa bụ. So my people, we have to let the world know. I beg your pardon. So let's listen to this music. Biafra is only asked for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I? Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for these people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news
those who never knew, permit me to give you a clue. The morning sun will rise. He doesn't care about nothing and abandon his family. Yeah, yeah. No. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African choo-choo. Oh, no. Yeah, yeah. Oh, bring up the cannon now. Let me hear you. Bring up the cannon now. Bring up the cannon. Bring up the cannon now. Yeah, yeah. Bring up the cannon now. Why yo? Why yo? Why yo? Why yo? You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said, it's a prophecy. Take it on your living letter, you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you. Biafra is all he asks for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why? Someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why? Out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for these people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. He lost daddy and mommy and he live for nothing, doesn't care about nothing and abandon his family. Yeah. Oh. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African choo-choo. Oh no. Yeah. Oh, bring up the cannon now. Let me hear you sing. Bring up the cannon now. Bring up the cannon. Bring up the cannon now. Bring up the cannon now. You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said is a prophecy. Take it on your living letter, you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew.
Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Bring up the candle now. 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 Everybody know my time is singing. Bring up the candle. Bring up the candle. Yeah. Bring up the candle. Yes, my fellow Biafrans, lovers of freedom all over the world. I welcome everyone, both those who are here now and those who will listen to it later. Ụmụnne m na ụmụnna m ekenekwa m unu, ndewonu. William, I greet you. Biafra Divine TV, I greet you so much. I appreciate all of you who are doing everything within your reach to make sure that the gospel of Biafra never ends until Biafra is fully recognized and become a nation of its own. Ndị be anyị ekene m nwoke kene nwanyị. Apụtara m nnyaa maka na ebe m nọ ịntanetị adịrị ya. Somehow, arapụlụ m station ebe m nọ wee jee somewhere for some important meeting. So wee mezie na m emero broadcast yesterday. Unu mana our information minister na o nwere ozi ọ rapụrụ anyị. Taa bụ Saturday. Anyị ji eme our fundraising. And the time ka dị for onye ọbụla ije mee their own donation na the new link bikonu. Maka na ndị accountability, ndị na-ekwe ka ndị nwa bekee na Fulani na-eyuzufa wee na-emebisi ife anyị na-eme. Ọfa bụ ndị accountability. Maka unu amago na ndị ọcha dị aghụghọ. Ndị ọcha chọrọ ịkwụsị ibu mmanụ dị na be anyị. Fa chọrọ ịkwụsị ibu gas dị na be anyị. So na ifefa ga na-eme continuously bụ ime ka anyị na-agba ofu ofu, ka anyị na-agbasasị. As we are fighting each other, they are busy siphoning everything that God gave us in our land to live on, to survive on. Ya ndị be anyị bi n'ụlọ ka m na-agwazikwa nke a kịta. Nwa bekee si na fama rapụ nata anyị aka. Na fama rapụ anyị aka. And tupu nwa bekee abata n'obodo gị kịta, maka na fa akwụsịgo nke a na-akpọ colonialism, wee na-emezi nke a na-akpọ neo-colonialism. Neo-colonialism ka o si alụ ọlụ bụ na onye ọcha ma apụta bịa na-agwa gị ife ị na-eme n'obodo gị, mana o nwere onye ọ ga-edunye, onye anwa bịa na-eme ya bụ ife, fesi n'azụ onye anwa wee na-ezulu ife fa na-ezulu. Ndị nyelufe ọnọdụ anwa na be anyị kịta bụ ndị Fulani. And Fulani nwere ụzọ fa si alụ ya bụ ọlụ. Fapụta fewelu nwanne gị nwoke maọbụ gọvanọ nke nwoke maọbụ nke nwanyị, feweli ya na-emebisi ife niile. Fulani wee gbaalụ ndị gọvanọs anyị ọnya fa gbaalụ ndị gọvanọ bụ na fa si gọvanọ na ebe niile fa na-achị, obodo niile fa na-achị, na fa ga-enye ndị Fulani fani nke fa kpọlụ ruga. And isi na ime ekwe, fa ga-egbu onye anwa. So ọgbụgba ndụ fa na ndị gọvanọ bụ na tupu gọvanọ achịba, fa ga-eji ugwu Awụsa jee ṅụọ iyi. Ndị be anyị kedu ụdị iyi fa na-aṅụ?
onye ndu mere ka anyị mata na fa ga-akpọta ofu ala ma jiri osi n'azụ na-edina gọvanọ. Ọnya mere obi ji wee kpọọ ndị gọvanọ nkụ. So fatasịa ndị gọvanọ ụdị afụfụ a, ndị gọvanọ wee pụta were iwe na ọnụma na-egbu ụmụnne anyị. Fa na-egobi ndị so gọọmenti Biafra, egobie gị ịbụrụ sabo. Unu afụ gị? Ụfọdụ n'ime unu aghọtara ife na-eme. Oge onye ndu kwuru okwu a etego aka, ebe 2019 ka ọ gwara anyị okwu a. Unu ama aghọta, ụfọdụ ada aghọta. So our information minister si anyị tupu anyị eme ni broadcast, anyị na-akpọ this very voice ebe ndị sabotu a anyị nwe gekwa. Elias, come close, let me. Chee ka nchọ ma m ga-etinye nwunye na my phone unu gee, because ọ na-adị mma ị na-alụ ọlụ with somebody, onye anwati elu gị iwu ịtra ya solu iwu onye anwati ilu gị ime na nke aka gị, maka na iwu ọ bụ na etilu gị azụ onye so mmadụ na-alụ ọlụ o nwelu reason. So we have to right now, we have to now follow the rules of our leaders. Otherwise, anyị abụrụ ndị a ga na-ene anya, ndị abụrụ ofu, ndị ejiri ofu obi eme ifefa na-eme, ma nọ asị ka ọ bụ anyị ji ofu obi na-eme ife anyị na-eme. So my brothers and sisters, agwala anyị tupu anyị eme program is a rule. Bulu ụzọ kpọọ voice Ngozi na vam vam vam. N'ogodufa bụ ndị anyị ma kịta, bụ ndị a na-edobe iwu, bụ ndị a na-eyuz wee na-emebi ife anyị na-eme. So that is the way it is. Anyị ga na-efolo rules, anyị ga na-adị n'otu, anyị ga na-ekwekọrịta n'ife anyị na-eme ka o wee na-aga aga ndị be anyị. Onye ekwerọ, anyị ekwechiteli ya. Ọ ka o si dị. Gekwanụ ntị ka m kpọọ ya from my phone. Listen very carefully, my people. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. So ndị be anyị, dịka etu m si akọwa this voice nwada vam 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 bụ na anyị anụbago ọgụ with Fulani for so many years, maka na fa bụ ndị CRC si na ifefa ji arapụ Breji bụ na Breji rapụrụ ndị na-anụrụ anyị ọgụ wee na-akwụ ngwọ to ndị Amerịka. M wee jụọ unu si, onwenugo oge ndị nọ n'anị si na o nwere ife a na-enyefa, maka na igwe bute ụzọ ekwugo na onye na-enyefe ego bụ Maazị Oge Nkere. Unu niile nụrụ ya. Onye ọzọ kwuru unu bụrụ Commander Gentle wee si na Maazị Oge Nkere na-enyefa ego faji egota ngwa agha faji anụ agha. So m wee jụọ unu ndị be anyị, ndị na-ege m ntị, ọ bụ ugboro one ka anyị ga-anụ ọgụ a? Anyị anụbago ọgụ since 1920 something. Oge ụmụ nwanyị aba riot, but before ụmụ nwanyị anwe eme riot, o tegokwa eji egbu anyị na 1926. Egbubego anyị na 18 something. Oge Usman Dan Fodio bịa,
If o ji kpọọ ndị Benue asị wee na-egbufa like this bụ na fa chọrọ ịbịa oge anwa bịa islamize ya, ndị Benue nọchie elufa e wee gbusie ụmụ nwoke ndị Benue, ụmụ nwoke ndị Igbo wee jee tụbaba ụmụ nwaanyị ife ime. Ama m na some of you amaro this part of the story. Ụmụ nwoke ndị Igbo wee jee na Benue jee tụbaba ụmụ nwaanyị ndị Benue ime ka fa wee mụchie. Ife a bụ history melu in the 18 something oge Usman Dan Fodio bịa. Maka na ọ dị mma ka unu na-aghọta ebe anyị si eje. Ụfọdụ ga na-asị kedu ife a na-akọla akụkọ a. History dị very good because all history ka ị ga-eji wee mara onye bụ your grandfather. All history ka ị ga-eji wee mara ife bụ your homeland. All history ka ị ga-eji wee malụ ebe unu si wee bịa, omenani ndị bụ unu, ife unu na-asọ nsọ na ife unu na-eli. Hello Anyelo, daalụ so much for joining us. Thank you so much. I appreciate you. Thank you so much. Good morning from here. Daalụ, ndewo. So na ife ndị Fulani ji wee mee ka unu ghara ịdị na-agụ history na anya bụ Nigeria bụ ka unu wee ghara ịma na faburo Nigerians. Faburo nke a na-akpọ Nigeria. Anyị nwabulugo Biafra tupu Nigeria wee bido. Anyị bụ Biafra 400 years ago before ndị ọcha wee bịaba anyị. Fulani wee gbube ndị ọcha maka na ndị ọcha na-atụka egwu. Ndị ọcha da like ife na-afịa farụ, fa na like ime ife ka ọ dịlụ fizi. Fa wee mee agree with the Fulani na fama egbuzi fa. Fulani kwe na fama egbufa. Ndị Fulani wee mee agree with nwa bekee na 18 something. Nwa bekee wee sị na ifefe abịalụ ka fa were ifefe ga na-eli. Gịnị bụ ife anwa? Fa wee bido chọba ntọani ebe ife dị na be anyị, wee chọta mmanụ anwa dị na be anyị na 1920 something. Let me remember the correct year. 1956. Ga-achọpụtalụ mmanụ dị na be anyị. Hello, my brothers are here now. Thank you for joining me. Thank you so much. Uchenna, ndewo. I greet you again. And Laz, thank you so much. Good afternoon from here. So ife nji like ịba n'ime sometimes bụ ka unu wee ghọta ife kpata na Fulani ekwero ka enwee history. And ndị na-akụziri ife a bụ ndị mbi na befa. Nwa bekee ada achọ ka ịmalụ okpuru fa pụta fe were onye ọzọ cover up. Ọ bụrụ onye ka a na-akpọ neo-colonialism. Maka na neo bụ ife na-aga after something. Fe welu ndị Fulani anwa wee gbaala anyị ọnya. Anyị dị busy na-anụ ọgụ, fa dị busy na-ebu mmanụ anyị. Ka unu ga-esi wee believe na the whole Nigeria since 1960 ọ wọkọrọ? Kedu mgbe unu che na Biafra ga work? Nigeria can never be one. So the only alternative anyị nwe bụ Biafra. Daalụ Amanda Neza TV, thank you so much for joining. So ndị be anyị ama nọ na watch ndị Fulani si nọ ndị ọcha na fa prefer kama onye be anyị ga-anọ in any position venye ndị ọcha. O ife Saduana of Sokoto kwu. Una fugo how dark ebe anụnwa nnọ dị. Maka na anọrọ m na my base. Ejelum somewhere, I travel to somewhere ime something. So ka I manage enya today. Nnaluo na my base ife niile adịkwa etu o si adị. So manage it all the very dark. I have been trying to make it brighter, mana ọ dị ekwe.
So my people, if I jinodeba maka this new donations payment link, bregirestorationhope.org, for ndị be anyị bi abroad, mana ndị bi n'ụlọ, any one of you enwero this very donation link, biko kpọọ m na this number ị na-afụ ebe a, +447 377 386227. Bikonu, taa bụ donation. Mụnwa mmesiri ana program a kịta, eje m try ya mee my own. Ọ bụlụgodu penny ka iweta, it means something. Ndị be anyị nidilu mgbọ, ndị nke nwoke na-echedo anyị n'obodo, anyị nidi ka support ọfa. Anyị nidikwala iwere ego na-akwụ ndị lobbyist anyị, maka na fa anyị na-akwụfe ụgwọ n'ọnwa. And kịta unu afụgo na fe abịago welu PM anyị si na ọ ga-eje mkpọrọ for 6 years, which will run concurrently to be 3 years. Mana 3 years anwa ọnọgo ọnwa itinani, so ọ ga-afọzi arọ na abụ. Anyị a ga-ekwe ka PM jee nya bụ nga? Mba, o mejie. Ife anyị ga-eme bụ ka anyị na-atụkwa ego a maka lawyer ga-emeli ya appeal. Ife ndị lawyer na-akpọ appeal, nya na ikwero na decision fa, na anyị ekwero na their decision. O ife ọ ga-abụ. So ọ dịgo ụzọ ife ịtọ kịta iji maka ya atụ ego. Ofu bụ maka ndị na-agbala anyị egbe n'anị, fa ga na-eli nri, fa ga-adị ndụ wee na-anụnụ ya bụ ọgụ anyị si fa anụbala anyị, fa ga-egote n'egbe wee gote mgbọ. Unu afụghị? Then akwụọ lawyer na-ekpelu PM ikpe, akwụọ ndị na-ejele anyị. So freedom fighting abụrụ an easy thing, my people. Ghọtania like that, ghọtania like that. Na ndị a na-akọgheri ndị CRC, aga m akpọrọ unu voice nke a na-akpọ Kedafia Remigius, ka unu wee nụ ife okwu maka ndị CRC, ka unu fụ na ife a bụ sabotage. And nwa bekee na-akụzili ihe ndị Fulani enwero brain. So my people, ka anyị welu na ya nwayọ, na-egekwanụ vam ntị, ka unu wee fụ no saboteurs. O ifefe a na-alike ime ka fa bịa welu one of us wee mee saboteur, wee mebie ife anyị na-eme. Onye pụta sị na ya marozi ebe akwụ. Mba, ị ga-ama ebe ikwu bụ na Breji, that is Biafra Republic government in exile, and all the legal. So my people, o nwere ife anyị na-eme dị illegal. PM ife ọ na-eme dị illegal. Ndị a bụ maka na ndị Nigeria kwego fa nkwa Finland ka fa tụọ PM nga, mana Finland na ndị Nigeria amaro whether ma fatụrụ PM nga or not, na Biafra ga na-aga n'iru. And mụ na gị ka ọ dịlụ. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't. So my people, nke ọ na-asị Elias stay away. Ọ bụ na vam adịrị educated enough to know that na anyị need to be recognized by international community. Ọ na ọ maro, mana ọ si ya stay away. So the man stays away. Anyị anụgide ọgụ a, anyị anụọ ya for another 100 years and nothing will happen. Ọkwafa mee constitution na 1914. See no, after 100 years, which was 2014, Biafra biago. Fakwela anyị pụọ, fekwero. So ka ị ga-esi wee mee ya by force bụ ịtụ ego ka ewelu kwụọ ndị ga-enyere anyị recognition. Anyị abụla a nation of our own. And unu ma na anyị dị populated enough ịbụ a nation of our own, because we were Biafra before Nigeria was amalgamated. Oh, if obo. Fighting with them in the name of
trying to restore Biafra. Biafrans already stopped them on their track. That is why they cannot go. They can't move anywhere. Not when some of us. Not when some of us. So, Nigerian government, I promise you today, the money you are giving to is a waste because they cannot go anywhere. They can't go far. Once they take one step, we are taking 5 steps ahead of them. Thank you. Unanuge Ngozi si na anyị mee 1 step forward, fa drag anyị 5 steps backward. That is what she's saying. Onya mere our information minister Mazi Soni ji wee si anyị welu these 2 voices wee na-eme our jingle before anyị ebido our program. Ndị be anyị unu anụghị ka m kpọkwala unu voice nya bụ ndị vam si fa stay away na ndị Ngozi na-akpọ criminal. Unu afụgie no ife aka ọlụ ndị Fulani fa chọrọ ka anyị nwere onwe anyị. So the only thing fa na-eme bụ fa na-ejisi ike make sure na fa nwete one saboteur to disorganize what we are doing, but they will not succeed maka na anyị amalugo ka fa si eme. Now we know their modus operandi. My people, ana m emekwa ka ọkụ a ka ebe a ka enwee light. Sorry o, I'm trying. Ịma ọ bụrụ na ị nọrọ na be gị wee na-eme something o nwee ka o si adị, but bear with me. Excellency, my name is Jim Moran. I served in the United States Congress for approximately a quarter of a century. After I left the Congress, I began to represent some corporations and countries and causes that I believe in. It has been an honor to work with you, Your Excellency. Elias Girasoulis is my partner. This is primarily Elias's account, but I'm going to be working with him. While I was in the Congress, I was on the committee that funds defense and State Department foreign operations, as well as the Foreign Relations Committee. I have Unanugie, ife niile bụ ife unu before, but I've just reminded everybody why we are doing what we are doing. If I jemi if I na-eme kita bụ because na ọ dị mma ka ndị be anyị ghọta na ọ na-abụ ọ bụ na ọnụ ekwuro ntị ama anụ and ntị nụkwanụ ma o nwere ife o mere ife mebie. So kita unu na-aghọta ife niile na-aga very well, and I'm happy with Biafrans. Biafrans ada ekwezi ka ndị dị ka vam deceive ofa. No, Biafrans don't allow that any longer. Thank you for joining us, Chidi Ndewo. Wow, osigini. I don't understand some of you. Chidibe, stop deceiving people in the name of Biafra. So what are you doing here? What are you doing here? We are not running jihad, Chidi. Onwere onye kpụtara gị ebe a. You came on your own. Don't worry, they have destroyed it. We are not deceiving anybody. I will not block you because I know you are a Biafran. But your comment is not working. You know why? Chidi Ibe. Why your comment is not working is that Ogenkere and Ngozi, as you said, have destroyed all that Mazi PM Simon Ekpa have put in place. Yes, they tried destroying it, but we are saying no. You must join us. Makana some of you are otaro. Onwere bife de to ademe.
O nwere oge Hitler na-ehit ndị Europe. Fa niile nụrụ ọgụ with Hitler. Ụfọdụ asị mba kama fa ga na continue na-eme ife fa na-eme ka arapụ fa ka fa na-achị. Even oge ụmụ Israel si Egypt napụta, fa si Moses ima how many hundred years fa nọ n'ụzọ. Fa si Moses nya send ya fa back to Egypt. Na fa prefer ka fa na yes exactly. Chidi, I hope na ịgụgo ife my brother Delugi Uchenna onwe ife Delugi. We cannot go back. Ife niile PM dobe all in place. They are trying to destroy it, but we are saying no to it. We must get Biafra in our water. Chidi, don't be a lily-livered man. Don't be. Wake up. Onye ndu gwara anyị ọ bụ na ejidie anyị adakwa na mba. Kama anyị munye Nigeria ọkụ. Ka ị ga-esi munye Nigeria ọkụ? Ma ọ bụrụ na ifilu na ndị na-ekwu okwu na-edeceive ndị Biafra. You are just wasting your time. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke, maybe na America, maybe na Europe, iman every European nation anụgo ọgụ with Hitler. Imalukwa na America, na o nwere oge America 1706, America na Britain n'ụlọ ọgụ. O nwere country anụrụ ọgụ. Russia na ndị Finland anụgo ọgụ. Russia na Ukraine ka na anụkwa ọgụ kịta. So ọ bụrụ na ejide Zelensky today, isi ndị ọzọ fa rapụ. Ọ ife ị ga-ekwu? Ị ga-asị today na ọ bụrụ na ejide Zelensky bụ leader ndị Ukraine, that the rest of them should go and rest. No, you have to fight on if you are a man. You have to fight on. Maka no ọ bụrụ na ị na-fight on. We must get Biafra. So kedu nke bụzi stop deceiving Biafrans? Ọ n'ime ụlọ ka ị ga-anọ wee nweta Biafra. You have to come out and fight for Biafra. You have to tell the world about Nigeria. Ka ndị ụwa wee ghọta na Nigeria bụrụ ezigbo obodo. So my brother, calm or down. O nwere ife dịka stop deceiving. We are not deceiving anybody. We are working together. And that is the thing. Maka na nwa bekee dị aghụghọ. Nwa bekee oga fast na fa kwụsị to colonize Biafra. Why not? Why not? Oge Jesus Christ nwụrụ, oge ọ nwụrụ, ụmụazị ya ọgbalụ nkịtị. Somebody was leading them. You know? Somebody was leading them. Oge our Lord Jesus Christ nwụrụ, maka na most of us bụ Christians. Oge our Lord Jesus Christ nwụrụ, my brother, ụmụazụ Jesus fa gbachiro nkịtị. Even oge ọ pụta, o mesia wee sifa that he is going back to heaven to be with the Father. Fani no je naba wee kudo aka. Somebody was leading them. Oge nkere is a Biafran. Odoluga anya na that Biafra house dị na America. No oge nkere. Odoluga anya na oge nkere nyelu ndị Biafra $68,000. Aka akwụrụ ya wee luo taa. Onye fa loan oge PM na ya. That's why PM ji wee mee ye finance minister. Maka na some of you ada aghọta ife na-eme. Oge nkere chọ ka Biafra bịa. Of course, you have to follow one person. Oh, ya ka eji asị na Igbo enwere eze. Ngwa ọ bụ na ma chọrọ ifolo oge nkere, gwa m onye nga na-efolo. Ọ Ngozi bụ Sabotu a. Ka CRC bụ a branch Mazi Simon Ekpa create as Conflict Resolution Commission. The only government we have is Breji. And the person who registered it with his name bụ Mazi Ogenkere.
What are you Biafrans talking about? Una confused in onunu. And let me continue what I'm doing. Now, ndị be anyị geenụ ntị ka unu nụ ife gbasalụ vam vam vam. Onye si Elias come close, you will not succeed. Geenụ ntị ka unu gee Remigius ntị. To Guinea, the guy is depressed. And if you look at him, he's depressed. I have avoided saga or to reply him. It's not as if I had the things that he went at the back to tell me. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, men and women of goodwill. My name again still remains Onyebuchinwa Ashiburobi, known as the Great Seer or the Sea of the Seer, preaching nothing but the undiluted truth. On this very platform, I will preach nothing but the undiluted truth. Now, let me whop you also. Share this very program and hit the like button, please. This morning, somebody sent me a program that was, I don't know if it was going on already on the platform of Vam Vam Vam, where Vam Vam categorized me as a lunatic. You know, for a very long time, if you go to some people, I have told them that An me mere Vam 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 ebere. Due to Guinea, the guy is depressed. And if you look at him, he is depressed. I have avoided saga or to reply him. It's not as if I had the things that he went at the back to tell me, because I shunned Imam Madabo. I had all the nonsense he went at the back. But for the record's sake, Vam Vam Vam, I watched your video one day. You were telling people that, the people going against CRC, that ever since you people removed Ogenkere, that the work have been going on in Biafra land. I watched that video and I shook my head. How people will be lying a white lie to the people. Vam Vam Vam, are you aware that we held meeting with CRC? Where they said that 75% will be going to the men on the ground. And they brought a fake man on the ground called Chika, which we later knew. From the same man on the ground, they called him a contractor. That what he does is to collect money and then come on the ground and look for people. Chika involved Vam Vam Vam. Are you aware that Imam Madhabu said that he will not work with those men on the ground because they are already receiving money somewhere? Are you aware? Ndị be anyị na-anụ ya. Ọ maka nke kpọrọ onwe Chidi nọ ebe a na-akọgheri. Chidi, ife na-akpọkwa ife anyị na-eme bụ iberibe. Jee gụọ history Nigeria ọfụma ka i wee mara ife ị na-eme. Ma ị nọ na Homeland, ma ị nọ abroad, ị ka bụ onye iberibe ndị ọcha. Fulani ka na-eri isi gị. Ọ bụrụ na Ogenkere na Ngozi anọrọ, onwere onye ga-achị Biafra, onwere onye ga-enweta Biafra. Ọ ife ị na-akọwa. Aga m esogide Ogenkere until nyanwa bụ Ogenkere asị na ya machizi Biafra, ma until PM apụta. Simple. Maka na Breji bụ ife Odumegwu Ojukwu ji wee nụ agha. All this Breji ka Maazị Nnamdi Kanu na-achọ. Maka ya ka Maazị Nnamdi Kanu ji wee si anyị, go and listen to Simon Ekpa. He is bringing a new dimension. Gị nwa na-ede kịta nọ ife PM dobe. Ị chọziri ka PM dobesia ife ejidie onye ọbụla ezuo ike na-echi ya ka ọ pụta. Ka ọ ga-esi pụta? Gị nwa nwelu uche. Na ya Vam 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 bụ otu ndị accountability, ndị otu ịma. Yeah, exactly. Ezigbote Chidi isi bicycle. Exactly. Amamu nke o tinyere ebe a. And Chidi, ana m ayọ gị kwụsị ime negative comment ma block gị. Achọrọ m block gị. I'm seeing everybody as ụmụnne m. Anyị niile bụ ụmụnne.
maka na onye ọcha achọrọ ka anyị dị together. Onye ọcha achọrọ ka anyị dị at peace, ka fa wee na-eme ife fa na-eme. Anyị dị busy na-anụ ọgụ, fa na-ele pipe wee si na be anyị wee na-agabefa, were oyila a na-edozi their children. Ụmụfa a na-ebi ezigbo ndụ, ụmụ ba ya were egbe na-agbagbusifa. Ndị ojii, unu nwekwara uche? Unu nwekwara uche? Yes, freedom for Biafra. Ask Chidi. Ị na-asị na m na-eso oge nkere. I thank God for that. Thank God na o nwere onye ị na-notice na m na-eso. Of course, all of us will not be there. Somebody has to be there. It is your duty to follow the person who is there for you. Oge nkere is not there to do marriage ceremony or to do wedding. Like you people na Homeland, every weekend unu na-eme party. Or this year ka ife anyị na-eme ka na anyị bụ ndị iberibe. Oge nkere is trying his best as a man. That's why I'm following him. Maka no afia ka eji wee register this breji na Ministry of Justice na America. Afia dị there. So ndị be anyị onye ọbụla ji nwayọ. Jilu ni nwayọ. Every country unu nọ. Ma ndị nọ England, ma ndị nọ America, ma ndị nọ Switzerland, ma ndị nọ France, ma ndị nọ Germany. Onwero this country ndị anụrụ ọgụ. They fought. And ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị dịka unu sofa wee nụ ọnya bụ ọgụ. Ọ gị nwa na-ekwu okwu hijack. Amarọkwa m struggle nke fa hijack. Whether they hijack it or not. Ngwa ka m jụọ gị Chidi, ị na-atụ ego? Ị na-atụ ego maka this Biafra to come? Ị na-atụkwa ego? Ị na-edonatekwa ego? Because afọ m na ị chọrọ freedom. Ị chọrọ freedom. Ka ị chọrọ freedom nke eji ego wee na-azọ. Kedu ụdị freedom gị nwa chọọ? Kedu ife mean by hijack? Common English unu na-asụ na ada amadi meaning. Gịnị ka hijack mean? Onye hijack we struggle. So why are we still here? If they hijack the struggle, why are we still here? Why are they still fighting our people in Homeland? Who hijack which struggle? Una na-akọgheri na-asụ nkiriko Igbo na-enwere ike define. What is hijack? Because we are still here doing Biafra. Which means na nonsense of your comment. Onwero struggle anybody hijack. Because we are still struggling. We are still fighting. Tata bụ mbosi anyị na-abịa eme fundraising na-akpọ afa onye ọbụla onye tụ ego akpọ onye afa. Ngwa gị nwa bụ Chidi, i donate go. Ka ọ bụ ịnọ n'obodo onye ọzọ struggle fight afọ wee na-akọgheri. Maka ọ dị ka amalụgo m onye this Chidi ibe bụ. Kita PM anọrọzi ọkwa obi adịgo unu mma. Mana ana m disappoint unu that PM will come out. Because o nwere a lot of judicial terrorism dị na decision ndị judges afọ. That ọ bụ na Finland eme this appeal a ga-eme kita. Right? Ọ bụ na ọ wọkụrụ anyị eje ECJ. Ifugo ka isi wee bụrụ onye iberibe. This is the time m ga-eji block oge. Oge nkere bought me how much? Oge ka ọ kwụrụ ụgwọ wee bought m. Onye iberibe. Get out of here. I've blocked you. You can no longer make any comment here. Get out. Onye eriri. So my fellow Biafrans, today, yes, ezigbo idiot. Ọ mara na comment niile ọ na-eme na ọ na-promote this platform. The more comment, the more time ọ nọ na spend here is for the benefit of this Breji media platform. So, ka ịma nke a, ị mara nke ọzọ. But now I have blocked you. Get out of my platform. So Biafrans, ka anyị na-egekwa Remigius ntị maka na ụfọdụ n'ime unu amụrụ anya n'abalị APM bịa kwuo okwu, and our
Minister of Information ife abu ife obia reveal elani ife Remigius na-ekwu maka vam na ndị CRC na-egekwa ya ntị. Which made me to be angry. Are you aware? Ask Chika. Chika will tell you. Because Chika said to us, if he said he don't want to work with them, alade maburu ndinze. Alade maburu ndinze in struggle. Kedeba name alade maburu ndinze. My brother. And they are na-ekwu alade maburu ndinze. Agụ na-eme m 30. So probably somebody is benefiting from the struggle because alade maburu ndinze. That was the word of Chika. Fake commander Unuji. Fake commander. Though the man yashi too much. My people, unu na-afịa. Ndị dịka Chika iberibe. Ndị na-eche echiche kafa. Wee kewalụ si na fa bụ CRC. Unu na-anụ ife niile nwoke a na-reveal now. Ọkwa unu na-anụ ya. Ọ sị na ndị CRC jee kpọta their own commander. Wee kpọọ ya nwa bụ Remigius. Kpọọ ọdịnanwa ya Biafra Unite. Wee kpọọ Ada dị ọra mma maka na ndị nke anwa nwekwelu their own group. Biafra afọ m ife. Fa wee kpọọ fasifafa bịa meeting. Fa wee bịa meeting si na o nwelu commander. Fa nwelu. Fa ga-eme introduce to them. O wee bụla man a na-akpọ Chika. O nwee mbọsị APM kwuru okwu this Chika. Wee si na this Chika bịa mee ya approach only for him to understand na the same Chika na Ngozi na-akpa and ya na ndị CRC na-akpakwa. Nya wee rapụ the meeting. Now, the same Chika ka this Remigius na-akọwa na fa na CRC na the Chika nwelu meeting na Chika bụ onye asị. And na Chika ka m rapụ iji ọnụ m kwue ka o kwuo ya ka unu nụ beta ọka unu ghọta ife kpatalụ our Minister of Information ji wee use his voice na mbido na-egenu ntị. The man came to me when you people appointed him and told me, hey, that he have spent 15 million in acquiring something. He did not even involve, CRC did not give him money. Nobody. He used his own money, 15 million. He went to Biafra Unite and told Biafra Unite that he spent, was it 6 million if I'm not mistaken? 6 million of his money to buy this thing. He went to Adadi Orama and lied another lie again. One person, different lie. And you do video, you do program, you lie to people. Since your people, CRC, things have been going on. Show me one single thing that is going on. Show me one single thing. Is it the fake video that you people brought that have a bank robbery? Somebody that was recording that video said bank robbery, which caused uproar, which made most of us to ask, and Abaziebe, the issue of this Biafra. Though when that issue was raised, I know what I said. But some people said, how can they be robbing bank? It was your Chika who brought the video of bank robbery. And we said, we made findings of Chika. And we now knew that the guy, from the same men on the ground, the guy was giving money, 2.2 million, to give to some people. Let me forget, because he was giving that money to add to the one on Erieri, because the day that they sent money, was it 3 million or thereabout? The wife, he was on phone with another person, speaking to that person, and he called the wife. Have you seen that money? When you say, hey, daddy, they were happy. And the person said, go Biafra ka they happy like this. Una anuge.
ọkwa unu na-anụ dat Chika ewu anụnwa na-eme ka onuku a na-akpọ Ima mmadụ abụ. Adịm alaiki ịkọ mmadụ ọnụ, mana o nwego ka ndị be anyị si emezi ife anyị na-eme na-achọzi iyi ife ụmụaka, mana Chineke bi n'igwe ama ekwe. Ife anyị na-eme abụrụ ife ụmụaka. Unu ga-anụ na this very broadcast ebe APM nọ wee na-asị na ndị Amerịka jụrụ ya nwanne nya wee sị ya, unu nwekwedụrụ ndị amị? Ọ bụrụ na mmadụ jụọ gị ụdị ajụjụ a, kedu ife ịghọtara n'ime? That is to say, unu nwekwelu ndị ga na-edifendi unu. Ọ dị na this same video, unu ga-anụ ya. So Maazị Imam Abụ, eche m na o nwere uche. Imam Abụ aghọtara na CRC dị created by Breji to function ma enwee ọgbaghara, ya conflict resolution. Even before I wee sụba oyibo gaba ụlọ akwụkwọ. Hello Ike Edmond, ndewo, daalụ for joining us. Tupu ndị be anyị wee jebe akwụkwọ, ndị be anyị na-enwe our own conflict resolution. Di na nwunye ma nne na nwa ma oyi na oyi se okwu, ebulie jee n'obi eze, eze dozie ya. So freedom fighting na-requirekwana na ị ga-agụ akwụkwọ gụcha. Onye na-azụ aja nwere ike bụrụ a freedom fighter. Onye na-akpụ baro nwere ike bụrụ a freedom fighter. Anybody ejiri akwụkwọ azọ freedom fight. Ife anyị ji agụ akwụkwọ bụ ka anyị wee nwee ike na-akaụnta ndị ọcha. Ọ bụrụ ka anyị wee nwee ike welu our qualification na-egbu onwe anyị. Maka na ndị be anyị aghọtara anyị nidi ka a na-enye anyị sense. Anyị nidi ka a na-akụzili anyị uche. Like unu niile ma Ada dị ọra mma, ọ gụrụ akwụkwọ, but she is one of us. Enwere m ike ịpụta kịta mbịa na-akọ nwanne m ọnụ, o mere nke o mere nka, until o mee that thing. Ewelu m ya wee kọbịa ọnụ. Abụ m somebody na like justice. That is why my profession is that way. I like him justice. Ị bụrụ nwanne m ofu nna wee mee ife ọjọọ, m wee malụ maka ya, aga m ekwugide gwagide gị na ife imela adọrọ mma. And ife onye ndu gwara anyị that you must always tell the truth even if it leads to your death. Onye ndu si anyị be whiter and whiter than snow. Ine your leader anya, ịmala ife ị na-eme. Onye ndu ada achọ onye na-abịa tụọ ego bunye mba. That's why o ji wee welu Madam Nenni anya mee accountant. Onye ndu abụrụ the accountant. Onwere ife onye ndu nwere, onwere ụlọ, onwere moto, onwere mansion. Ife onye ndu na-azọ bụ ka anyị nwere onwe anyị. Ọ bụ na onye ndu na-achọ ego today, ego niile ekwerie na nkwa ma ya rapụ Biafra, ọ ga-anarị ya like ụwa zuru ike, ọ pụọ. But onye ndu refused. Onye ndu is standing firm for our freedom for 5 years. Nwoke pụta ọ na-akọgheri ka ụmụ nwanyị pụta fa na-emegheri ka ngozi. So this conflict resolution bụ ife Imam Abụ aka nọdụ wee dozie as okenye. You don't have to be speaking English. Ị nwere ike ịkpọ ụmụnne gị etu a na-asụ Igbo, maka na ndị be anyị yọrọ m sị m oyibo a sụba Igbo. Even this my brother nọ here, ya ga-confirm ya na o so wee gwa m mụ welu my platform sụba Igbo ka ndị be anyị nọ n'ụlọ kafa na-anụ, m wee kweta, maka na eziokwu ka ọ bụ. Onye gwa m eziokwu m ga-ekweta. Mana ebe esịrị m asị, I will not take it until m confirm. Malụ na ife na-agwa m bụ eziokwu. That is my nature. Anọrọ m n'ime smesme ma to please anybody. Anọ m n'ime ka ọ dịla onye ọbụla mma. Maka na ife ndị ọcha ji anyị eme. Ndị ọcha pụtafa na-eyuzu mineral dị na be anyị na-edozi befa. Ije obodo oyibo ịbụ slave. Ịnọdụ na Nigeria, slave ndị Fulani. Fulani will never let you to go one step forward. Like Ngozi said, that if we make one step, for draw anyị back 5 steps backward. Or if okwu na this video. Ọ kunu wee malụ.
na onye ọbụla tosili ịjụ onwe, why are we fighting for freedom? Ka anyị wee nwee ike na kontrolu ife anyị nwe, dịka etu a Ibrahim Traore si a kontrolu ifefa nwe kịta wee na-alụzi befa. Ọ dịghị ka PM ọ ga-adị happy na anyị niile naba jee chelie si ya ngwa mgbe ị pụtara ya ebido? Ka onye ndu Maazị Nnamdi Kanu ga-adị happy that na onye ọbụla jezu ike si oke mgbe onye ndu pụtara ya ebido? Mba, unu ga-egosi that na njide ejidere ndị a ga-adị useless n'akafa by forging ahead. Onye ọbụla na-edonate ego, ọ bụrụgodu 1 naira ka ị nwe ịtụnye, ọ bụrụgodu na human beings recognize gị, the God in heaven will recognize, because we are children of God. Ọ bụ na o doro unu anya, ọkwa unu si na ife anyị na-emebi ife mmụọ, na onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. So why will you be sabotaging? Why will you be sabotaging unashamedly? Why a ga-eji wee were ego ọbara ụmụnne gị atụkọtasịa ya bunye gị ị na-eri? Ọ ya ka ọ na-akọwa ebe a bụ Remigius, that na this very man a na-akpọ Chika na ego bụ akaụntụ nwunye ka a na-atụnye, atụsịa ndị na-eso CRC tụọ Chika ebulie bunye nwunye, and na Imamada Abụ si na ya ga-ama enye ndị men on ground ego, na ndị na o nwere ebe fa si enweta ego, which is from us, because triple general butu ụzọ ọ si nọọsụ ọsọ Maazị Oge Nkere na-enyefe ego. Our commander gentle si nọọsụ ọsọ Maazị Oge Nkere na-enyefe ego. Unafugie then anyị na-enyekwa lọya na-ekpelu PM ikpe, maka ọ bụrụ na ya kwụrụ daman ụgwọ ọma na-ekpe ikpe a. Anyị na-enyekwa lobbyist ego ka ndị mmadụ wee recognize anyị, ka anyị si na Nigeria pụọ, ka anyị bụrụ a nation of our own. Ịnọdụ anyị na calculate why am I fighting? These are the reasons why you fight, and this is how you will get your your freedom and your own nation, and control your territorial boundaries. Because onye na-eji ife ya jụọ onwe, why am I going to this place? Ịchọ ịnụ nwaanyị jụọ onwe gị, why do I need to marry? Because you want to have a family. Because a family is something that is defined as a place, a unity, where the man and the woman develop and have children, boys and girls. So by the time you will die, you will have people that your legacy will continue to live on with. That is it. Anything in a man, why you onwe gị, why him Jemifa? Why is it that so many of us are abroad? Because Nigeria is not good. Because Nigeria is not letting Biafrans to breed. Because Nigeria is a terrorist nation. They terrorize the whole region. So ọ bụrụ kịta na asị na ife ji tụọ PM anyị nga legally, no ife ji tụọ ya nga, then ijuzi onwe gị, why is it so? Because Nigeria government is terrorizing every region. Therefore, Simon is not a terrorist. He is only supporting his people to be free from that terrorism. So, freedom is not free. You have to pay for it. Because Nigeria is one of the worst countries in the whole world. Ije na terrorism index, Nigeria is number 2 after Afghanistan. I will keep reminding you people, whether you hear it or not, whether you know it or not, Nigeria is a terrorist nation. It's a terrorist nation. And they will not allow you to do that in peace. They will keep using people within your group to sabotage you so that you will never get your independence. So Kafa continue na mi oye na manunu. During the war, Harold Wilson onye Britain osi na kama fanwa bundi a na ụmụfa ga-anọ go hungry ka Biafra niile nwụọ, fa wee je kpọta Russia tinyela onwefa, kpọta Egypt tinyela onwefa, wee sọpọtụ Nigeria, maka na fama na Fulani bụ ndị nzuzu. Fulani fu ndị ọcha fa na-amarịrị, but anyị nwa bụ ndị na-ekwe ndị ọcha ike. That's why our grandfathers ji wee nwee ebe a na-akpọ Igbo landing na Georgia in 1803. Fasina farmer bụ slave.
So obuzi anyị nwa bụ ụmụfa ga-ekwete bulu slave ndị ọcha. Is impossible. One day anyị ga-esi befa wee na, because today echerom na onwe onye Burkina Faso agasi ya go to France ma go to America to go and work. Ọ sị gị maka gịnị? Maka work jizi na befa, ọlụ juru na befa. Kita fanwa na mine zi their own gold, fana mine zi their own uranium. Welie na develop befa. Fano in contract with China in billions for gold and that uranium. Ifugie, or if I choka ime. So my people, onya dakwa na mba. Ewu nke abịala ebe a sị na ya bụ uche. Else no, ka esiri ife afịa bụ. Ya bụ Chidi Ibe. Ọ ndị Fulani tụbasịrị imefa. All the possible. After all, nne m na-asụ Hausa very well before my mother died. Maka na oto n'ugwu Hausa. Ndị Fulani na-eto n'ala Igbo na-aza afa ndị Igbo. They speak our language and they write it. So some of them bụ Fulani. They are not part of us. And they can never distract us. We have known their method of distraction. So we don't give them that very chance. Like now, if I read me juice kunu we malo na CRC is a branch of Breji. Or dapo osisi to etu akwụrụ branch adapo osisi anwa na continue na live maka onwe taproot, and our taproot bụ registration of Breji. We are legal. If am na ọ bụ na unu ma ndị mbi na befa no ndị ọjọọ. Ọ bụ na ife a niile anyị na-eme na ọ dịrọ registered na ọ dịrọ legal, fabia nwụrụsi anyị deport anyị ka Nigeria je touch anyị. But they can't do it because Breji is registered, and afọ onye ka eji register ya? Afa nwoke unu na-achụ. Afa nwoke unu na-achụ. And PM zilie mee ife a. Ana na PM no way structure. Structure anwa bụ gịnị? Ife niile a bụ part of the structure. Ọ bụ part of the structure. Una fuge. All part of the structure bụ Breji. Mgbe PM bidolo onwero Breji, ọ dịrọ registered until he registered it. Anyị na-lack a lot of things. Anyị na-lack ịbụ a follower. Maka na ndị Igbo si na onye efe eze luo ya aka. Ọ bụ na ịpụta na-eme amakwa onye anyị bụ, abụ m nke a bụrụ nke ọzọ, nwanne nwere ebe iji azụ eje. Maka na people na-afụ gị malụ your character, they will not give you that chance. Mana ọ bụ na iwetuo isi gị anị wee serve onye ịnọ n'okpulie, emesie duo gị ụlọ, ị bụrụkwa ọga na onwe gị. Ọ ife anyị ji agba mbọ ka anyị nweta Biafra. Anyị asavugo Nigeria for so many years, and Nigeria dịka o nwere ụmụaka nwatakịrị mma akwọrị ya n'azụ, ọda akpọ unu naanị onu ya na-eme etu a. Ọ bụrụkwasị onye mma, mana nwa nwa mesi wee nwụọ etu a ka onu Nigeria na-eme now. Nigeria will just die a natural death. Nigeria nwụgo anwụ. Nigeria is dead. Aga m egosi unu the reason why with a video here. So let us continue. Vam. Are you not aware that they sidelined you? Even in CRC, they sidelined you because they said you talk too much. And the same too much, you talk too much. Now, when we have abandoned them, they then brought you that talks too much. Are you not aware? Okoko. Or men Nekudoku. I know the reason why I'm replying you. It is because of those calling, thinking that CRC is doing something. CRC held meeting with us, where they said to us, Onunulia, now the reason why Yaji reply will because not those who are calling, thinking that CRC is doing something. My people, I thank God
for myself because ejisi m ike jee akwụkwọ okenye wee malụ ka esi asa okwu, thinking that CRC is doing something. It means a lot, which means that no nwere ife CRC na-eme cha cha cha, and they cannot. Maka onwere ife fa bụ fe nwere government. The government is with Breji. Breji is registered. They are recognized all over the world. Ngozi is not recognized. CRC is not recognized. So Nigeria na use UFA. Their recognition has gone into the drains. My people, ị na-eme anything n'ụwa mee ya ọfụma. Anything ị na-eme n'ụwa mee ya ọfụma. Ị na-asị asị ma isiri ọfụma olikie. Mana onye ndu agwago unu na asị ameli dige n'iwe na ọsọsọ eziokwu. Even if na ọ bụ ominu na a ga-egbu gị, si gbuo gị n'eziokwu maka ị ga-aga n'igwe. Unu che na n'igwe abụrụ real because unu ada afụ ya anya. Heaven and hell, they are real. Ịnọdụ na-asị asị. Why should I come here and be telling anybody lies? Kedu uru ọ ga-abalụ m? Unu makwa na everything mmadụ na-eme n'ụwa nwere interest. Ọ bụrụ sọsọ ego dị na bank na-enwe interest. Igbuo mmadụ interest ya bụ na iwu bụ na onye ọzọ ga-egbu gị. Isi alụ mmadụ asị iwu bụ na ndị mmadụ ga na-efolo gị wita asị. Onye amara onye amalụ. Na this Biafra anyị na-achọ ọ bụrụ na aka gị akwụrụ ọtọ, it will happen to you. Definitely. Ife aka akwụ ọtọ, unu fụ ife vam a mem mgbe ebechara akwa wee si vam na ị ga-afụ. Is it not happening? So mụ bụ nwaanyị sofa na media team. Onwe one girl m na-agba mbọ oge anwa ka m kpọbata. But the girl sozi Ngozi kịta. Nwa be anyị obikwa n'India. Ọ na-esogharị Madam Baobao. Ndị aghọtara. Ndị amụrụ after the war. Nwere uche. Maka na history adịrọ for them to reflect. Ife ọ bụ. So my people, we will continue. Na-egenu this guy ntị. O kwuru ana nke ọ ga-ekwu. Right? Emem. Yes. Onwe onye join ekita. Ọ chọrọ ikwulu Biafrans okwu. Go ahead, Okorie. Hello. Yes, go ahead. Come let me meet your mama, sister. Take him there. On the Monday, wo. Come on, Biafra. Ekele kwa mo no. Jako mbere ta. You know, my sister itinye ọnụ na maka CRC. Ịma ndị obodo anyị dakịrị ebe a na-edisivu ha like ihe ndị genuine. Iche nweta onye isi ojiri na asị asị iche nweta isi ha asị na gịnị ọ ga na-abịa gị close. Exactly. Mgbe ndị a chere fọm dị asị arụsị ya agbara man of my oyim nwoke msi ya watch ka this group ga-esi collapse because one adịghị genuine. The problem of Van wo information minister wo problem o chere ime information minister. His plan. Without knowing that no way are going to destroy you. You can never destroy us. Only economy because Abumoni nature had too much. But this struggle now, God mandate. So anybody in this struggle, it must come with genuine heart. Maybe I'm with genuine heart, we will not succeed. So the same I don't know. I want to Homeland. I know what you know. So I believe that as far as I know watching him, I am watching him. Yes. So, Ogabia. Dalu ndewo.
onye nwe anyị gbaa gị ume ino unu jisi ike anyị na-afụ ife niile na-aga n'obodo wee fụ na ndị Naijiria intimidation fa na-eme ndị be anyị fa kwụsịbe mana ọ ga-efofa n'anya ịma na Tinubu jelu holiday kịta wee ghara inye Shetima ọchịchị n'aka iwe wee na-ewe Shetima ma nọọ ife amụma eburu o nwere onye amụma buru amụma last month bụ Ọgọst wee si Tinubu ya relizie Maazị Nnamdi Kanu na Chukwu bịara ya ana m achọ dị vidio ka m kpọọ ya kemgbe ama m ebe nseburu ya wee si Chukwu na Chukwu gwara ya si ya gwa prezidenti ndị Naijiria daalụ freedom for all wee si ka erelizie onye ndu Maazị Nnamdi Kanu na akwa Maazị Nnamdi Kanu na olugokwa Chukwu ntị maka na ọ bụrụ na ya o reliziri Maazị Nnamdi Kanu na ọkụ ga-agbakwa ha na Aso and na Chukwu chọrọ ime a lot of things na that country now. So ọ Emma Chukwu ndị mara amara ihe Chukwu chọrọ iji our prime minister rọrọ ọnwụ ya bụ Biafra. yes Chukwu chọrọ iji our PM na rọrọ ya ọrụ but ndị mara ama ahụ. yes Njem our PM na njere na wo njem ga-amụtara anyị mbụrụ. yes ndị iro iwe na-ewe ndị iro ati uche ha chere abịa na mmezu because uche ha wụ ebelata na azụ ka ha ṅụrịa mba na ịma na PM famaro na PM bụ onye EU uche ha adịghị ya EU enwere ike isend PM to Nigeria impossible. Iche na ndị EU for Nigeria n'anya they are just using them. Onye ọcha ife bụ onye ọcha afọ bụ onye ojii n'anya they never like you at all. maka ife anyị na-ekwu kịta vam one of our brothers say gị just look at vam very dumb. I felt so much ashamed since I started information minister. He want to make himself information minister. Ọ bụkwanụ position ka anyị bịara ịzụ ebe a anyị bịara ịzọpụtara onwe onye ọbụla na because I didn't genuine. I didn't genuine. Oh. Ihe niile otu bring oge nkere down. KKC bring your brother just blackmail your brother just because of one thing or the other. You may expect like he succeed there. Or the possible now. Oh. Or the possible. You cannot betray your brother for you to achieve something from your enemy. Or the possible because they will not trust you. They will not trust you. They won't trust you because that position now you will be made destroy and okay, KKC for this year, destroy ya Briggy. Destroy Briggy just for him to achieve his own group. Are they possible now? Are they possible? It's about it. You see, Nika. Thank you. I welcome Bright Up, my wonderful sister Eukarya. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Thank you. Now, my people, Biafrans, unu na-anụkwa ife na-anụ ife a maka na this boy Remi Juice ife ọ na-ekwu bụkwa iji wee gwa ndị be anyị na ndị niile a na-arapụ breji na fe nwere ọkwa isi na-egekwanụ ntị. That they will be giving 75% to men on the ground. And we said we will monitor it. And we do our findings. The next meeting, we will call them. And in the next meeting, they refuse to invite us anymore. We asked for the meeting. But the first meeting, they were the people that called us to the meeting, or their agenda.
They were the people that pleaded for us to come to that meeting because their agenda was for us to go and canvass for men. And we told them no. We cannot canvass for men where we will go and canvass people and money will be donated and we will not see the account of the money. Onye ọbụla buru, ọghọ onye eke ego agbata eke, we will not do that. We can only do Biafra where we are sure that the money is being used for its purpose. And when we held that meeting, we told them that we will go and do our findings. In the second meeting, we asked for the meeting. All this while, we have been doing meeting, even within ourselves. But one day, we added Vam 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 into that meeting. The meeting scattered. And before we said, let us add Vam Vam Vam, some people said, no, even Chika, that is with you now, telling you rubbish, said no, that you talk too much. Chika himself said no, he cannot be in the security meeting with you, that you talk too much. And then, Vam Vam Vam. Na CRC jụrụ that he will not be in a security meeting, and the Chika bụ the contractor na-anafe ego, a na-akwụnye ego na akaụntụ nwunye. Unu afụgo ọkwa ndị na-fight our APM, ndị na-fight ya na-ekwu okwu accountability pụziri wee sị na fame enye ndị Biafra Defense Forces ego na already na ha na-enweta ego somewhere. So ụmụ Biafra na-eso ha atụcha ego feke. Nonso, my brother, speak to Biafrans. You are welcome. Ndewo, Olumona Aputakwa. Good morning, good afternoon, good evening, Biafrans. Mommy, good afternoon. I'm now already here. Yes. Okay. So, dika Otisha Poa Kamwe, and I'm na background negenti Kamwe. So, Zeze Kambata, because something our acting prime minister Bosa. So, and I'm also somewhere 1 year water, maybe one way or the other. So, come draw more any other person, man, go on more man, anything from that message, because some wrote to require because sometimes I would any lake but can't just talk time, but I could see where something make a very good use of it. Man, brig wood the only government, and this brig and the Kumaka all under the Biafran government in exile, which our all under Biafran government, which Mazin would the acting prime minister, and and our prime minister Mazin Samonekba, he still remain our prime minister. Upon that our prime minister, that this Biafran government in exile, the very, very legal. That is the reason why upon everything, our PM, Biafran government in exile, the activities and even self no na our army na the Nigerian terrorists na our the prime minister upon everything at the end of the day anywhere anything close to all those nonsense before so, and apart from that one, our acting prime minister also na Ogara Washington DC. So yana and the congressmen Oga Habias when Anabankata here was our freedom. So something Abia joy and say na in mana okwu ahụ ọ dị izi ikwupụta mana ọ dịkwa izi ịsakwa because ịmabeghị ihe ga-awụ the reply ma ọwụ ihe because every time oge ọbụla ma ndị Finland mere official ma ihe niile o nwere ike our acting prime minister nwebeghị that kind of experience o nwere anyị ma na ihe a na-eme dị because
ọ na ndị ihe a na-abịa si na ihe anyị na-eme adịghịzi ma gị ma na o nwego ka o si dị, but at the end of the day o wee sị ha na yes, and oge ahụ ọ gwara ha yes na anyị nwere ndị agha, ha sị ya yes, that means I dey serious, that means this is a that means government a zuru oke. So, but that message, how just for Biafran government, or would do so just for him alone, or would do so for just because of the government's sake. Man, this thing now, they send this strong message to we. I want to deal with the government, this government. I want to not support. I have to go that the highest place, the highest anywhere, the highest power, no what, Owani Lema, over the United States of America, over Washington DC. Ndị a confirm go that Biafran government in exile would the only legal government, the only legal entity may represent time. And how confirm go that the Biafran Liberation Army, the legal. So so yes, so now how confirm go now? Yes, that upon all these things, all this nonsense, man, this is how okay, I presented this government. How did I mind? I said yes, which means Biafran Liberation Army, Biafran Resistance Fighters had the legit, had the recognize. How go to na Obabehena BBC, Obabehena CNN, Obabehena anywhere, but even with the main place, how they go aware that Biafran Resistance Fighters, the Biafran Defense Force, the Biafran Liberation Army, they may exist under the Biafran government in exile. Yes, all the kwana video no one na. So okay, mommy, all now we give so because somebody him chori go and buy now because of that little but mighty, statement or campaign recognition. I like point I raise now. Mana ọ dịkwa na vidio anụnwa Remigius ji ekwu okwu ime ihe o ji dị mma, aga m ekwe ka Remigius kwucha ka ndị be anyị ghọta na ndị a na-apụ apụ fenwero liver, fenwero background, fe ekwezina ka ndị a na-apụ apụ na-edeceive fa. O nwere ihe ha ji n'aka ha na-enye ndị be anyị sọsọ asị vam agbago onwe ya ọtọ n'afịa. And ndị Igbo si na nwaanyị mụrụ nwa n'ime afịa dị ezozi ọtọ ya ezo. Vam egosigo the whole world ha na ndị CRC that they are empty. Ego niile ha na-atụta bụ na akaụntụ nwunye onye a na-akpọ ka ezi afada Chika kafa na-akwụnye uwe na-esiri ofe okporoko ọ na-eri. Asị unu bịa tụọ ego na breji unu na-echegodo ntị Fulani ekidnap ụmụnne unu abịa gbakiri ya na-etu ego unu tụchakwa ego ha nara unu ego gbukwe nwanne unu were ọgan ya. Ndị be anyị butenu sense. So iji za this my brother ajụjụ ọ jụrụ, o nwere oge anyị pe mpe ije nata isi mama gị ma papa gị na onye a tiri gị ife ọ ga-ajụ gị bụ itigwakwara onye anwa. Ọnya bụ ife a ndị Amerịka jụrụ sị, do you have army? Oge ọbụla unu na-ebe a na-egbu anyị unu nwekwara ndị na-egbugwalufa. Ife that question mean. Then the azịza m na-aza here bụ with this. Ka m gụpụta ya agụpụta. The Montevideo Convention's 4 points are the criteria for statehood. For you to be a state, there are 4 criteria in international law. 1, permanent population. Anyị emego self-referendum, anyị nwere ya. 2, bụrụ a defined territory. Anyị nwe 40 United States defining our territorial boundary. C, government. Ya bụ breji. D, capacity to enter into relations with other states, which is this recognition anyị melu ndị Jim Moran
firm employ kafa melai. Then when you break it down point by point, inweta nke a na-akpọ government. Or see, the state must possess government that is capable of exercising effective control over its territory and maintaining law and order. So that is where this your question comes in. PM must have read this and all these things. We have completed all these criterias of Montevideo. If he game, he will bully a nation. And the fact that Nanya Banyego government America n'ime through our lobbyists, nke ndị van na si LA has come close, you will not succeed. Ngozi si na fa bụ criminals, na fa make a one step forward, ya drag ya fa 5 steps backward. Because ndị ba yo further ka aghọtara that no bụ na ya dịrọ recognized, we can never be a nation of our own. And Nigeria will continue to overshadow us with their emptiness. Because Nigeria is in okpokoro. Ndị ọcha ma na Nigeria enwere ifefa water, but they are just siphoning their mineral for nothing. Now, to tell everybody that we are there, that question favorable, oh gobuna, una neti, ane-egbu anyị, unu nwekwara amị, ndị ga-echedo unu, like a government. Then APM said, Niasifa, yes. So to tell you people, now ya they mean legal business. If I name a bro business buy and sell, or bro business come and take, I name a real business of our nation. That we can no longer be killed as a nation. As a nation that have their own territorial powers according to Montevideo Convention. A country that has a government in exile, registered with Ogekere's name and the PM's name in the Ministry of Justice in America. That aya kita kaibidoro. Imanogo hekwero juku meye, hekwero mazi to do it. PM meya fawejide. Makana fa na PM no hit gofa na pressure point. Ebo na fiaro below the belt. PM beat ma ndị ọcha na-ezi ndị Fulani ma Fulani ma Nigeria government na PM beat ifa below belt. So nwekwa onye ga-arapụ PM now. We will not leave that man now. That good guy. Butuo afro m iwe na-ewe gị mommy. Butuo. Oh. Akwụfụrụ ọga anyị nọ ya na akwa ihe mere anyị jiri pụta. I'm not here now. Who somebody like you, my mother, you know, now bamba like this, bam, you know. Oh, unless my demon now. So you just bank it because I want a man. I know, I might highlight. I want those stupid ones separate to go already. So now. If we got the question, and I thank you very much. Otrishi said the question. Oh, my candidate and come to think of it now. Odogo anya na ndị na-ege ntị na onye ọbụla. Odogo onye ọbụla anya na. But ọ bụ na unu kwe ka m jụọ ajụjụ again. Before my conclusion. Ajụjụ ga-aga like this, in the sense that now, out of all these categories ihe ndị a niile ịkọwara sị na ihe awe ihe qualify a government, and ịbịa cheko ihe niile Biafran government in exile meet, you know, ha meet all this, ha meet go all these legal criterions, you know. So and then when any other when any other government apart from Biafran government in exile meet all this thing, all this points for the all these requirements, you know, for the government to stand. So since all this while, apart from Biafran government in exile, like on anywhere
onwego anywhere maybe or any other government in a fight. Nwere any other government in ma onwego anywhere or any other government in a fight for our Biafra. Maybe ha pụtara bịara jụọ ha maybe ha qualify all this qualification. Like all those ones, among the kind of government can operate. So in case among any other government apart from Biafra government in this, apart from Brigi, because here now this question now, I do their CROC group. I did this question to Madam Baoba. I do their all the Nigeria. The person in Nigeria will a recognized government. Because he was the way that there on his own name, or there under Biafran government in exile. So all quite in the matter because he any long although all the long year all I got there under a canopy, under an umbrella. That umbrella will Biafran government in exile. So all all the year Nigeria as a Biafra as you know, Nigeria as Biafran government as a government, government I will phone. So always so actually major now when any other government apart from Biafran government in exile, qualify all these categories for us to be recognized as a nation. Or any other place, or any other government, or any other group or government organization, anybody, going here, Biafran government may achieve as it stands today. Or any other place. Emma, oh, the thing na echo when I'm talking. Onkube. My people, ụmụnne anyị, onwekwa onye nọ ebe a chọrọ ịza this question, onye anwaza. Ife m ga-agwa gị bụ na ndị ọcha dị aghụghọ. Onye ọcha na-ata gị, ama mma oke, ọta na onwenugo onye ifu asị na oke na-ata. Oke na-ata gị, ọ na-afụ gị ọnụ, you will never know. Ọ ya ka a na-akpọ neo-colonialism. Ndị na-eme ife niile a kịta bụ nwa bekee. And nwa bekee mana ị na-aga n'ebe ị ga-enweta ife ga-abara gị uru, they will bring you back. Ị ma na oge famelu oge America melu yes, Biafra Divine TV, thank you so much. Yes, oge elozogonu m ife nchọrọ ikwu. Oge ndị a niile na-eme ife fa na-eme bụ ndị ọcha ga-agwa ha mee na etu a, mee na etu a, mee na etu a. Ife fa ji wee jide PM fache na-ejide PM dịka etu a Obasanjo si na PM be very powerful man, na ọ dị more powerful than Nnamdi Kanu, which we don't want to listen to. Anyị niile dị strong because we cannot bring down the character of our leader. Chacha, anyị niile dị strong. Onye ndị dị powerful, PM dị powerful, mana otu Obasanjo si kwue. So uche ha niile bụrụ ka anyị jidekwa onye nke a now to bring them down. But thank God na kita PM can speak to anybody. O nwekwara ike ịnọ ebe anwa that same brain, mana unu mana everyday PM na-agụ na research na-agụ na research. Or if iwe ji ewe m na-ejideri ofu ebe now. But no matter how many of us eji Biafra ga na-aga n'iru. For a believer that na-ejide onye ndu Maazị Nnamdi Kanu na anyị ga na-aga n'iru. For a believer kwa kita ejide PM na anyị ka na-aga n'iru. So, fa pụta fa bịa jide ofu onye n'ime unu. Onye anwa fa ga-ejide bụ maka gịnị? They want somebody to be informing them. Ịma na o nwere ife mere oge PM nọ. PM kpọọ any country oku ka ha gbatara ya ọsọ enyemaka. The country ekwuo ihe a ga-enye ha. PM ekwere. PM kwere. Before you know it, Nigeria government eje warn all the people. Nigeria government eje PM amara onye na-eme ife a. Ịma na ọ bụrụ oke izizi cabinet bido ka iji tụba ego. No, later. Oge PM take
every step ka o nwee country ga-abịa kwado anyị nke ibute ihe eji agba timtim. Onye anwa wee nọdụ, anyị amarọ nọ Ngozi Orabueze. No, ya bụ the eye of Nigeria inside Breji government. Unu afụ gị? Ichete mbọsị our brother nna anyị a na-akpọ BMO siri anyị na ndị chief ịtọ gwara ya na ndị ọha na eze na-eyuzu ada ndị ụchụ. Ichete Nonso, are you there? Yes, now that one how sure I detru ka ịma o nwere so kind of arụ na mpụ ị ga na-eme anyị were jota na-edeturu gị like nke a ịbụ sef ọ nọ m n'isi ịkpọte m n'ụra ama m echetara m that very day ka ha jisi ike ada ndị otu ha jisi ike mgbe ha ga-agba ara nsogbu anọ. Yes, our brother na-edekwa very well na-asakwa. Ọ sị Biafra, freedom for Biafra, hashtag freedom for Biafra. Ọ sị by now every Biafra should know that Oge Nkere meant well for Biafra liberation and has been the one who is loyal to PM and has also contributed a lot personally. Exactly. So, America. Yeah, we have no clue. Oh, because of this thing now, this my brother now, this comment here, we have injury now, judge that question, and that is the reason why engineers now putana and buy now what happened now in this our Biafran Liberation Army now. I'm the kind of eye. I'm not because maybe I have my Commander Gentle because of Commander Gentle put on this thing. In our army, how all trouble has put all army, all we have recognize them. What Nabatana, what done ego, what done a henny, the guy when we came to die. You understand? Our army, how I would bodyguard, I would do vigilante, I would do those nonsense this thing. Here, army. Okay, yes. Army, this army under government, how the responsible, who do like all those kind of nonsense, useless terrorists in the Nigeria na Bobatana by a yiga hand uniform. I have a catcher, a yiga hand uniform. You have a big for na roadblock, na checkpoint, and they hand and made they start from our people now publishing the man, they kidnapping the man. And our Biafran Liberation Army not there to defend and to protect our land under the Biafran Biafran de facto government in the Homeland and under the Biafran government in exile. So and all these things and all our lobbyists and the Biafran government in exile and all these things are gonna Washington. Now our hotel in Henry Shada. Imahana one day we can make this thing as I conclude because no I won't have no peace, I won't have anything Nigerian government work or so, but because of these activities and everything, that our Biafran Liberation Army Washington DC, the world power, and Mego had recognized, and all chop from the latest judgment I want now. Only everything this Biafran government in exile, Biafran Liberation Army, handling the line in under law and all the legal, the whole world, when anywhere, so here kindly support all this Biafran government in exile, government in Homeland. I don't want any other government, any other person that is coming out. If they are now what this one need to see now, say you are your own. Because very soon, this recognition of the Amazon now becoming our prime minister. I didn't make up that. But I would require here uno Ghanaian expert. I would require uno Gaota because our prime minister that some of us Ghanaian, ma teta who made Biafra because that is just it. When you feel the time when you feel in Nigeria, na Biafra because he believed. So by that time, game man, all Biafra, I know. So all your faith that time we not defend you. When you go high again, man, just marana, and with 3 types of documents or 4 types.
So on as the category of that document as a Biafra. So again man na Biafra bia na mfo onwe gị as an immigrant na n'obodo gị. So ihe mere anyị ji na-ekwu ka onye ọbụla pụta na ka eme this thing once and for all, because there's no back door to enter Biafra land. Odogo onye ọbụla anya na that the only government na-alụrụ anyị ọgụ na-ekwuchitere anyị ọnụ wo Biafran government in exile. Enweghị any other government. Ọ bụrụ na unu nwere any other government with proof, fact and evidence, biko wepụta na ya. But ọ bụrụ na ọ na-enweghị any other this thing, now source of this gossip and all this nonsense, and ebia anytime Nigeria that na-aga na-eme progress, ọ na-achọ one way or the other, just stop on ya, because that way they go finally blocked this time around, because we have seen a lot. Onweghị ihe anyị afụzi this time around anyị na-afụbe. So ihe anyị na-ekwu kịta wụ, because this thing now only line of ma ụdị ihe a ga-abịa na-arịọ ndị mmadụ, ụdị ihe ị ga-abịa na-epet ndị mmadụ, because anyị kwesịrị ịma na ha na-egbu ndị be anyị, and this is a very very serious. Ọ na the killings, ọ na ihe ndị a ndị Fulani na ndị Nigerian terrorist army na-eme, ọ na orutebeghị n'aka, then don't support na gba nkịtị. Ụta m nọ here na m support, ụta anyị nọ here na support onye ọbụla na ọ Chukwu okike abịa ma nọ n'eluigwe ga-ama otu ọ ga-esi na-eprotektara anyị ụmụnne anyị nọ and our family and every other poor people, every other poor genuine Biafrans and ndị believe in ihe anyị na-eme. So all the one wey gị sị ga stand the side of Sabo, they stand no shike because o nwere ihe wụ kama, because oge aha ndị Fulani na ndị ha na-egbuchi ndị mmadụ, ha na-ekidnap na-harass ndị mmadụ n'ụzọ, na-egbu ndị mmadụ otu ọbụla oshi sọ ha, anaghị ajụ for identity card, anaghị ajụ aha gịnị, anaghị eme ihe ọbụla wu so nke na ọbụla ha mere ya aga. So any day o rutere gị aka, because mmiri na-ezo ihe kama ihe anyị na-eme wu ka anyị chekwa mmiri ahụ. Onye mere anyị niile jiri pụta na-asị ka onye ọbụla bịa together, but ụfọdụ feel na ọwụ kọwa anya ka eji eme ha. So but ọ na ị na-awa anya, just hapụga one day, the day mmiri a na-ezo mbọsị ọ ga-ama gị, o nwere ike data na bịa cheta na otego mmiri a na-ezo na ọnụ nwere ndị ọ na-ama. So and na kịta na orutego ya aka, so ọngụ a ga-amazi ihe ị ga-eme by then. So we are trying to avoid it, so ka mmiri ahụ ghara ịma anyị nwa ma ọ any of our people. So ihe mere anyị ji na-apụta na-eme everything kịta na anyị nọ na ha nọ n'ọnụ ma ọka igwe. So I ga-agba nkịtị na because na ị nọ Ọnịcha, because na ị nọ na Anambra, because na ị nọ Ebonyi. Ị ga-agba nkịtị na sị ka because na ị nọ Ebonyi, the something that that side ka why pụọ ka ha succeed on Okigwe, succeed on Olu na all these places. So ị gụnwa na onwe gị nọ na Ebonyi, if feel na ha succeed all those places, if feel na gụnwa na onwe gị the same, if feel na that's your place, ebe ahụ that place ka ha na. So to stop it, for them not to even think of even advancing or even going to any other place. Kita na ebe ọbụla ha batara, onye ọbụla ga-abịa together, tụkọta aka ọnụ, tụkọta isi ọnụ, wepụta ego, support all this Biafran Liberation Army, this Biafran Defense Force, mba ụwa niile ma ama, very legal and recognized army. Although Nigerian terrorist army, when anywhere, when any country, when anybody they take all those people, handle terrorists. You understand? So, but Biafran Liberation Army, these are the liberation army for Biafran freedom. These are freedom fighters, and these are volunteers, well recognized under a legit government that is recognized. So all this army wunde I support woputego can na Saturday, woputego support or brigi, woputego so that can they we defend our people, they defend our land. But all na this virus here, the virus. I happen this virus now without cutting it off. Kitana, Obaga like this. Oh, talk okay, she did in this place, and I need this nine will be after. Jogging like this name will be after. Mana give one kitty, the virus abata no give one kitty, because na Rube Ganaka, because Rube Ganaya, Basa. Kine ka ọ come in affect happen now maybe ofu ko adịghị important, then something where ọ ga-erigide riba ma your lungs and everything, man na here they go if you self
there's no way for you to even for you to solve it, or they go too late. So for us to avoid it now everything be transparent. I don't want any other government, I don't want any other hope. So we have to come out and support this very government, the active. This government now fight for us. This government make sure that our women and our children are not Uteshigbu na Benue State ma other places. So I got support in there. So but when India feel that maybe India what they have because in na I na Biafra Liberation Army. Maybe I have na media I got sometimes I got their uniform, sometimes a uniform. Check the position, check imam or any amotak, check imam or GPNG. Ego ole ka contribute, ego ole ka every week. So check all those things, man. That this our Biafra Liberation Army, this our volunteer, that hana value upon everything. Also, so we go now we have use. Check go do all na ndị a opportunity na weta motor, weta all those things. Na build imahana even self under 6 months, all these people are boss. So, but all we go KJ make those things. Somebody now how they produce those things. That will be na ihe niile. Unu feel na na to tell na. How we go whether they don't care. Constructor, engineer, onye ihe ndị a ọwa ego main cause. Before that thing I would be I just if you work that chingom it said yeah it's not all resources that thing require all ego cage and those things. So and I could support to encourage these great men and women and especially our lobbyists in there everything are possible that even the activities of because all these activities in men are like all I lobbyists. A man and there now one day so this surprise after buying like we didn't have our prime minister at the end of the day have their chapters in at when they have had drop those nonsense. What does the another nonsense this thing out? So I want to know the activities of Biafran government in exile. Because in there we are chopped that this Biafran government in exile, this man over the prime minister here. Now I want to get this thing now involved of here now. How gonna deep? Oh, Gahaji got deep. Ghana chop that. Now here this man in there or the show because I think now maybe or just no maybe office na Finland then balance or Biafra na control imago like umu ihe ndị all this dara like all this CROC he feel now all this nonsense and all this CROC like because like all now people like all this CROC now like this Madam Baba na Kahaji like this now with this kind of things have they chop that when any legal base when any legal foundation nothing he feel that what will be their fate by now and what will be our fate by now but because that everything I name the legal ndị a water time agajide the wrong person okay hedged have chop that this Biafran government in Ezra are they go registered in America recognized by American judiciary courts. Yeah, come now. The thing I was here, the thing I was here, in check go to all the Nigeria with the Sabo Bianime court they testify against this Biafran government in exile. And then here the Bianime that court or IPOB uniform Kahayiri Batade. Or IPOB uniform Kahayiri Batanime court to testify against our prime minister, against Biafran government in Ezra, against Brigitte. Has succeeded. Yes, I'm muting my mind. yes. Immediately menu and nonso. I got round up. Kaije join tutors. Is after 3 now, and she's there. Kamgwazia ndị Biafra na-ege ntị now. Ife a nọ nso na-ekwu bụ iji gosi unu na ndị America ma maka anyị. And again, Americans ndị ọcha na-eme ife ka ndị ojii. Fa ga-eje through verification. Fa ga-verify mara ife unu bụ, ife unu ji, nke unu nwe, nke unu enwero before fe recognize unu.
That question Fajulia BG gosikwa gị nwa bụ onye na-ege ege that na ndị a malugo about us and they want to know more about us. Ebe ilugoro maka na after that question APM wee zafa sifa yes na inwere army and na ya chọrọ ka unu bịa nyere anyị aka, unu weta army nke unu bịa join ya nke anyị ka anyị wee fight ya Nigerians. So ka anyị watch because APM gwara anyị na this September month na anyị ga-anụ good news from Americans. And the more anyị jisiri ike wee tụọ ego ka our lobbyist jisi ike na-eme ifefa na-eme, men on ground na-eme ifefa na-eme, iwu bụ na PM na onye ndu ga-apụta. My people, ka anyị join ya na space again. Nonso, just go summarize your submission. Anaghị m egbu oge ka anyị pụọ ihe jewe na space. Sọsọ ihe m chọrọ ikwu na that recognition I na-seek for. Lee the recognition. Ọnọzi anyị n'aka. Nigeria is dead. Nigeria agwụla. America recognize go Biafra. The only thing I need now will the final push. Yes. The recognition I need seek for. Thank you very much, Briggy. Ndewo Briggy. Na cabinet na ihe niile APM ndewo. Now this our cry has been heard. So I need now the support because donation because I need the guy now to stand, to continue to stand on our ground until the America ga finalize conclude then may have because all the right thing for them to do. I would do that maybe now in here I can man, that is thank God because this thing now will process because very soon now her check or conclude then we will see the result. So but Bruno because anything contribution, anything funding, anything supporting for now because kaiji intensify nke na call man ga-enye nwanne chi ga-enye till this thing all not the possible wepụta ya taa ka anyị tinye ka anyị nwee ike na-eme ihe kwesịrị ime ngwa ngwa. Maazị Nnamdi Kanu ekwesịrị release Maazị Nnamdi Kanu and our prime minister ekwesịrị ịhapụ ya and well mommy ka ma hapụ ịbịa na-aga tomorrow this because all submission ka anyị nọ here because achọ m o nwere one narrative achọghị m ka ndị mmadụ na create out there concerning our prime minister. One who achọghị m ka onye ọbụla bịa believe especially Biafrans any Biafran believe that even this last one ha ekwupụtara si na o mere. Achọghị m ka anyị believe achọghị m ka anyị conclude until that appeal bịara na anyị conclude that maybe o nwere ike eme that one a ga-enye 3 enwere ike reduce eme nke mba. Ihe mụnwa na-ekwu na onweghị anything our prime minister mere ma nke ahụ ekwuru ma nke anyone ha cancel everything onwedị ihe ọ bụla o mere all ebe mụnwa stand because even self with this very one ha wepụtara evidence ha wepụtara this. So but in fact the appeal kwesịrị iwu wipe everything at a release immediately. Onweghị any jail, onweghị any conviction, onweghị any sentence our prime minister na serve. Ma ndị nke ọ nọ na ha ga-akwụghachite ya ụgwọ back. They must compensate him because ọnwụghị maka this nonsense ka ha jide and this kind of things anyị nwa ndị Biafra will not accept it. The lawyers na-aga for this thing anyị achọghị ịnụ at the end of the day apụta si na emechara ebutuo ya 1 ebutuo ya 2. Ihe anyị chọrọ ịnụ na our prime minister na-apụta and the Finland, the government of Finland, I want to have things in a peaceful way. They must apologize to him because when we go to now that our prime minister committed a crime of tax fraud. Now Finland OB for more than 20 years. This is unacceptable. How could show that nonsense? And I told our people they believe all those things. I told any of us. I told anybody just had that narrative. Maybe any fact and any proof to that our prime minister really na here na hedge COVID na here fact.
And why did they not bring it before? Oh, because of that nonsense, Haji the computer, Haji made our prime minister arrest. So we will not take it. More and more, I will not take it. And I told Don't anybody, worry, no, so, I don't told worry. them, Everything is going. this innocent man, they went in home. Come with how many 20 years? On a legal firm, where everything. Okay, today, can they have nonsense? Let them stop those, let them stop, spoiling this man's name. This man has a very good reputation. Although because not if fight for Biafra, can these people will begin to rubbish. He has right as a Finnish citizen, and this kind of nonsense must stop. Nonsense in here. Thank you very much, mommy. Biafrans, bikono. Anyị makwụta ha si eti nke anyị makwụta ha si eche echiche ihe awụ dokwa ihe awụ our enemies, they are everywhere. So we must be strong and do the needful. I will read the mic from here. Thank you very much, mommy. Thank you. So ndị Biafra, anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Onye ọbụla bịaba na space. The truth here bụ na I dey give up. And I'm very happy with those of you Biafrans ndị na-atụ egwu a. Ọkwa unu bụ na ife anyị na-eme na-aga n'iru. Anyị niile ma nọ nso, ma freedom for Biafra, ma freedom for all, ma Biafra Energy Tech, every Biafran Biabano to this very our this thing today, our donation. Unu manota abụ Saturday ka anyị na-eji eme our donation. My sister Eukaria, thank you so much. Aderele and Clement, thank you so much for joining. And Uchenna Emegido, Dalu for joining. And Anyelo William, Biafra Divine TV, God bless you all. I appreciate all of you coming around. And don't forget to click the like button and subscribe to Betty Ford TV. That is this very Breji media platform. Thank you people so much. Onye ọbụla ọbụlụgodu penny ọbụla afụ ka ị nwee tụnye PM ga-apụta. Ọkwa the other day ka ejidere onye ndu anyị niile na-ebe kịta o megoro 5 years. Atụgodi ya nga 10 years today. Ọ nọchagodi nga maka 5 years concurrently. So ndị be anyị, PM adịje ni prison. His lawyers na-eme appeal. They are appealing. And ọ bụ na also the appeal succeeded na Finland, I aga to ECJ, European Court of Justice. Ọ ga-win. And ka ọ dịkwa unu n'obi, PM can never go to Nigeria. Never. So my people, use brejirestorationhope.org, the new link. Will you make your donation? I will leave you people here. And I thank you so much. I say all will continue to hail Biafra. Peace, progress, unity, and equity. On Biafra we stand. That's it. On Biafra we stand. Thank you, my people. I love you all. And I am ending the stream from here. We will continue with Remy Juice tomorrow,